for a war that will require our efforts, our commitment, our actions. We have to continue supporting Ukraine, but not only by words, and not only for tomorrow, and maybe not only for next year. Our commitment to support Ukraine, who is fighting for our values and their security, will require unprecedented actions. It will require more boldness. And the topics of today is one example. At the beginning of the full-scale invasion, we immobilized, together with our G7 and members and other partners, the assets of the Russia Central Bank. We immobilized these assets. These assets are today being managed by the central securities depositories and generate extraordinary revenues, because the interest rate has increased a lot, so this capital is providing much bigger revenues. After long discussions, after studying carefully the rule of law that can be used in order to assess what we can do and what we should not do, we reached the conclusion that these extraordinary revenues could be used to support the immediate needs of Ukraine to defend itself. And how to do that? Well, I have to confess that this has been an uncharted territory, and we need to innovate. We decided to pursue the goal of using these revenues for the support of Ukraine with a stepwise approach. In the first steps, adopted by the Council in February, we introduced rules for the central security depositories that generate these revenues, to keep them aside, to identify them, to keep them aside, and account for them separately. And these revenues, now they are on separate accrue accounts. We expect this mechanism could provide approximately 3 billion euros annually. And in addition, we increased the legal certainty by making clear that these revenues don't belong to Russia, since they are not sovereign assets, but make clear difference between the capital and the revenues. I am talking about the revenues. And now we are advancing with the next step. A month ago, as High Representative, which are entitled by the treaty to make proposals to the Council, I propose to the Council to use these revenues to support Ukraine with military means through our European Peace Facility. And in order for you to clarify which was my proposal as High Representative, supported by the Commission through a Council regulation, I want to stress 3 main points here. First, Ukraine urgently needs weapons and ammunition to defend itself and its people against Russian missiles, drones, glide bombs, and constant attack. We initially envisaged to use these revenues to support Ukraine's recovery and reconstruction. But I think that before thinking on reconstruction, we have to think about avoiding destruction. Antes de que reconstruir, tenemos de pensar en evitar la destrucción. Cuanto menos destrucción haya, menos tendremos que reconstruir. Solamente en la región del Donetsk, que está parcialmente ocupada por Rusia y donde su ejército está presionando diariamente, hay ciudades que ya no existen, han sido borradas del mapa. Barinka, Budelhar, Bakhmut. Más de 100.000 estructuras residenciales han sido destruidas. Y por eso he propuesto al Consejo que el 90% de estos ingresos, de estas rentas, sean dedicadas a aumentar la ayuda militar a Ucrania para evitar más destrucción. Lo haremos a través de la European Peace Facility, que como ustedes saben ha sido utilizada desde el principio de la guerra para apoyar a Ucrania con ayuda militar,
y el otro 10% será asignado al presupuesto de la Unión para medidas de reconstrucción y medidas de apoyo a la industria de la defensa, porque, como ustedes saben, hasta que no haya mejor criterio, el presupuesto de la Unión no puede ser utilizado para comprar armas. Y por eso diseñamos la European Peace Facility, que no es parte del presupuesto de la Unión, sino de un fondo intergubernamental que no está sometido a esta limitación. Segundo, quiero reiterarles que esta iniciativa se refiere solo y exclusivamente al uso de las rentas generadas por estos activos inmovilizados, no a los activos en ellos mismos, no al capital, sino a la renta producida por este capital. Podemos pensar otras acciones, pero de momento creemos que esto es algo que se sostiene legalmente y que, por lo tanto, podemos coger estos ingresos, estas rentas, y asignarlas, como les he dicho antes, 90% a la European Peace Facility y 10% al presupuesto de la Unión. Y, finalmente, esta iniciativa ha sido tomada en plena coordinación con los otros Estados del G7, en cooperación con nuestros socios internacionales. Esta propuesta ha sido elevada al Consejo a través de una Council Decision Proposal, propuesta por el alto representante, que es quien puede hacerlo, de acuerdo con el tratado, y acompañada de una Council Regulation, es decir, de una propuesta conjunta de la Comisión y de mí mismo, para ver de qué manera esta decisión, si se adopta por el Consejo, puede ser aplicada. El Consejo las está discutiendo. Espero que su discusión se acabe pronto, porque necesitamos estos recursos para seguir manteniendo nuestra ayuda a Ucrania en un momento decisivo de la agresión de Rusia. Muchas gracias. Paljon kiitos, arvoisa korkea edustaja. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron ryhmien edustajille. Ensimmäiseksi EPP-ryhmän nimissä puhuu edustaja Andrius Kubilius. Olkaa hyvä. Dear colleagues, every day brings new damages to Ukraine, the amount of which goes far beyond the 400 billion euros. Russia needs to pay fully for those damages. The victory of Ukraine demands a Western annual military support up to 100 billion euros. According to Vice President Borrell, the measures on Russian assets currently on the EU table allow to generate only around 3 billion euros per year, while frozen Russian financial assets amount to nearly 300 billion euros. That is why the EU should use the internationally recognized instruments of countermeasures, enabling member states to seize all the frozen assets, not only the profits or revenues they generate, and use them to support Ukraine's reconstruction and military needs. The fears that such confiscation is prohibited by the international principle of legal immunity applicable to state assets are totally wrong, since the recommendations of the international law and United Nations foresee that the states may use countermeasures instrument in response to the internationally wrongful act of another state. That is exactly the case. The similar mechanism was used by the United States against Iranian state funds in 1981, as well as against Iraqi state funds in 1992, to compensate the damages inflicted on Kuwait. The same mechanism will be implemented by the US administration now, after US Congress approved confiscation of $20 billion of Russian frozen assets. It is time for the EU to make a bold decision on countermeasures and to confiscate all the 300 billion euros of frozen Russian assets. Kiitokset, edustaja Kubilius. Ja sitten SND-ryhmän nimissä puheenvuoro on nyt Włodzimierz Simosevicilta. Anteeksi, että Puolan ääntämiseni on heikkoa. Representative, not often are the moral, legal, political and economic arguments for action as strong as in the case for confiscating Russia's state assets to help Ukraine.
Far too much time has been spent on the separate issue of taxing profits from those assets. Europe needs to seize all of Russia's underlying assets, and it must do so now. Morally, everyone agrees that Russia must pay for its crimes. A lot of legal analysis arrives at the same conclusion we reached in the European Parliament a couple of months ago. On Saturday, the US House of Representatives adopted a bill authorizing the US President to do that. From a political perspective, the time to seize these assets is also now, not in some distant future, as part of peace negotiations. If we wait, we are unlikely to ever do so. Some critics of confiscating state assets say that doing so would disrupt financial markets and lead to the withdrawal of assets by countries like China. But where would these assets go? It doesn't make sense at all. However, the idea of transferring to Ukraine the expected 10 or more years' worth of profits can also be studied. Finally, let us also consider the consequences of the failure to seize these assets. Ukraine may simply run out of money to sustain its defensive effort. Plus, the post-war economy and situation in this country, with veterans hundreds of thousands of veterans struggling to find jobs, looking for jobs, and reintegrate into the society. Europe needs to anticipate the potential political consequences for all. For all the talk of strategic autonomy in recent years, it would be ironic if even on an issue like this, nothing happened until US made a move. Thank you. Paljon kiitos edustaja Włodzimierz Cimoszewicz. Ja sitten Petras Austrevičius Renew-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Madam Chair, High Representative, dear colleagues. The aggressor must pay and suffer significant financial damage, and the attacked party is entitled for fair compensation. This is a principle of international law that must apply to Russia fully, which brutally attacked Ukraine, so full confiscation of state assets must come. The delay in using Russian state assets to rebuild Ukraine is incomprehensible, unjustified and even risky. It gives no hope of justice and does not send a strong message to the aggressor side. We must stop hesitating about the validity of the decision and take very concrete steps. Even the expropriation of the annual interest would be in Ukraine's advantage, and if continued for at least a decade, would represent a significant financial burden for Russia. Given the scale of the losses and destruction caused by military aggression in Ukraine, we must mobilize all possible financial resources for the future reconstruction and modernization of Ukraine now. Thank you. Kiitokset edustaja Austrevičius ja sitten Vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin nimissä Sergei Lagodinsky, olkaa hyvä. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin unglaublich erleichtert. Die Entscheidung vom US-Kongress, ein weiteres sehr großes Hilfspaket für die Ukraine zu schnüren, ist ein Hoffnungsschimmer für das Land und für uns alle. Und viele von uns möchten nun auch das in der EU gelagerten russische Vermögen zur Unterstützung der Ukraine nutzen. Die Frage ist, wie schaffen wir es auf eine Art und Weise, die rechtlich und politisch vertretbar ist. Dieses Haus hat vor einigen Monaten eine Grundlage dafür geschaffen, private Vermögen russischer Oligarchen zu konfiszieren, auf eine kluge und rechtlich abgesicherte Weise. Nun sollen wir ähnlich klug und rechtsstaatlich auch hier verfahren. Das bedeutet dreierlei. Wir unterstützen voll und ganz in Entscheidung des Rates, die Zinserträge auf eingefrorenen Vermögen an die Ukraine weiterzuleiten. Die müssen aber dann auch wirklich an die Ukraine weitergeleitet werden. Wir versperren uns keinesfalls der Suche nach einem geeigneten Weg, legal die russischen staatlichen Vermögen zu nutzen. Bis dahin, bis diese Lösung gefunden ist, gilt Folgendes. Das russische Staatsvermögen muss eingefroren bleiben, und zwar bis alle Schäden durch Russland beglichen sind. Diese werden schon jetzt registriert. Künftig soll ein Tribunal über diese Ansprüche entscheiden. Bis dahin ist unsere Rolle, unseren Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, dass wir für die Ukraine
bezahlen und an der Seite der Ukraine finanziell stehen müssen. Kiitokset kollega Lagodinski ja sitten Euroopan konservatiivien ja reformistien eli ECR-ryhmän nimissä Ryszard Czarnecki, olkaa hyvä. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Wysoki Reprezentancie, Szanowni Państwo, ta debata jest na pewno uważnie słuchana w Moskwie. Po słów potępienia, sankcji słownych Rosja się nie boi, ale uderzenia po kieszeni boi się, bo to jest instrument, który rzeczywiście może Moskwie i rosyjskiemu imperializmowi zaszkodzić. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie tym, którzy mówią o świętym prawie własności, że ci, którzy w ostatnich 2 latach, a także wcześniej, dokonywali grabieży ziem ukraińskich, a także przecież zajęli część terytorium Gruzji i de facto część terytorium Mołdawii, że oni się prawem własności nie przejmowali. Tym bardziej trzeba zastosować środki adekwatne i takie, które sprawią realną szkodę tym, którzy w XXI wieku chcą osiągać korzyści poprzez wojnę, największą od II wojny światowej. Oczywiście diabeł siedzi w szczegółach, a więc musimy bardzo precyzyjnie określić, na co pójdą te zamrożone środki, bo także w tej naszej debacie tutaj mieliśmy różne zdania i one są czymś oczywistym i naturalnym. Czy te środki posłużą odbudowie Ukrainy po pokoju, a raczej zawieszeniu broni, który nie wiadomo kiedy zastąpi, czy też raczej będą wspierać wysiłek wojenny naszego Unii i także mojego kraju Polski wschodniego sąsiada. Musimy być precyzyjni, ale z całą pewnością aktywa rosyjskie muszą być zamrożone. Nie ma alternatywy. Kiitos kollega Czarnecki. Ja sitten sitoutumattomien nimissä puheenvuoron saa Katarina Roth-Nevedalova. Olkaa hyvä. Ďakujem vám pekne. Kolegyne, kolegovia, vojna je určite porušenie medzinárodného práva, ale takisto to, čo my tu dnes navrhujeme, o čom tu rozprávame, je podľa môjho názoru porušenie medzinárodného práva. Sám ste to povedali, pán Borel, že je to nejaká inovatívna myšlienka, že musíme inovovať a vymýšľať spôsob, ako to urobiť, pretože nám je od začiatku jasné, že to nie je správne. A myslím si, že aj keď som tu asi ojedineným hlasom, ktorý bude toto hovoriť, že musíme emócie, ktoré sa nás všetky dotýkajú, nahradiť naozaj pragmatizmom a zdravým rozumom. Nemôžeme nahrádzať porušenie medzinárodného práva. Európska únia nie je Robin Hood. My sme inštitúcia, ktorá sa zakladá na právnom štáte, na práve zákona a na jasných pravidlách a fungujúcom systéme. Hlavne tá istota práva, ktorú Európska únia zastáva, ktorú sa snaží prezentovať, je v tomto prípade veľmi ohrozená a nemyslím si, že aj keď sme to všetci možno radi urobili, že toto je správny spôsob, ktorý máme použiť. Nemôžeme takto inovovať, pán podpredseda Európskej komisie. A takisto som veľmi rada, že v tejto debate ste konečne priznali, že Európska únia nemá kompetenciu kupovať zbrania, preto ste si vymysleli mierový nástroj, aby ste to mohli využívať. Pretože to je v tejto debate takisto veľmi dôležité. Nemôžeme ohýbať právo, ako sa nám to momentálne páči. Ďakujem. Kiitos edustaja Roth-Nevedalova. Ja nyt sitten olemme kuunnelleet ryhmät ja seuraavaksi puheenvuoron saa Sandra Kalniete, olkaa hyvä. Kolēģi, beidzot ASV kongress ir atbalstījis $61 miljārdu atlīdzību Ukrainai, taču Krievijas nodarītie zaudējumi jau tagad sasniedz 8 reizes lielāku summu, un tā pieaug, jo Ukrainas pilsētu un civilās infrastruktūras iznīcināšana sistemātiski turpinās. Pašlaik Eiropā ir iesaldēti 300 miljārdi Krievijas aktīvu. Tie ir jāatsavina un jānodod Ukrainai, taču Eiropas Savienība vilcinās pieņemt šo lēmumu.
Man un daudziem nav saprotams atrunas, ka tas būtu bīstams juridisks precedents, ka sekot Kremļa prettrieciens un tā tālāk. Kopš kara sākuma prettrieciens jau faktiski notiek. Krievija nevilcinoties prettiesiski atsavina un piesavinās Eiropas uzņēmums un investīcijas, kuras tās ekonomikā ir ieguldīts gadu desmitiem. Krievijas agresija ir rupšs starptautisko tiesību pārkāpums, kas šiem ieguldījumiem atceļ valstisko imunitāti un neaizskaramību. Turklāt nav ko lolot ilūzijas, ka pēc Ukrainas uzvaras Krievija maksās reparācijas. Kā to pierāda vēsture, tad impēriskā Krievija to nemēdz darīt. Tāpēc mēs nedrīkstam slēpties aiz juridiskām atrunām. Eiropai ir jārīkojās taisnīgi un pareizi. Iesaldētie Krievijas aktīvi ir jāatsavina un jānodod Ukrainai, lai tā uzvarētu šajā karā un atjaunotu izpostīto valsti. Paldies! Kiitokset edustaja Kalniette ja sitten seuraavaksi Helen Fritzon. Olkaa hyvä, varsågod. Fru talman, kommissionen. Kampen i de ukrainska skyttegravarna, det handlar om Ukrainas rätt till frihet och demokrati, men också om vår frihet i Europa, i mitt Sverige. Om vår trygghet och säkerhet och om att försvara vårt sätt att leva. För det är allvar nu. Putin håller på att bygga upp en ny järnridå i Europa. Barn och civila mördas. Och när Ukraina varnar för att de saknar tillräckligt med ammunition för att försvara sig, ja men då måste vi agera. Vi har infört sanktioner, vi har ökat stödet, men det är uppenbart att det inte räcker. Och tack vare sanktionerna har vi kunnat frysa ryska tillgångar för miljarder. Och det är hög tid att använda dessa pengar på det sätt vi kan för att stötta Ukraina med både vapen och ammunition. Det är dags att låta Putin betala för sitt vidriga krig. Det handlar om Ukrainas folk, det handlar om fred och frihet också i vårt Europa. Tack. Kiitos Helen Fritzon ja sitten Hilde Woutmans. Olkaa hyvä. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. Meneer Borrell, u zei het zelf, de oorlog duurt al langer dan 2 jaar. Al 2 jaar discussiëren we hier over het gebruik van die Russische tegoeden voor Oekraïne. Tijd die de Oekraïense burgers niet hebben. Maandenlang vragen we ons eigenlijk af, hoe ver kunnen we gaan volgens het internationaal recht? En intussen trekt het dictatoriale regime van Poetin zich niks aan van welk recht dan ook. Het Russische leger bombardeert elke dag burgerinfrastructuur, energiecentrales, wooncomplexen. Collega's, dit debat maakt het duidelijk. Natuurlijk moeten we het geld van Rusland gaan gebruiken voor de wederopbouw, maar ook voor de leveringen van wapens en munitie. De Russische oligarchen die mede verantwoordelijk zijn, moeten mee betalen. Maar de topprioriteit, meneer Borrell, ik richt mij toch echt tot u, denk ik dat echt moet zijn dat dat luchtafweer nu geleverd moet worden. Ik weet dat mijn collega Guy Verhofstadt met u meermaals contact heeft gehad. Wanneer kunnen we nu eindelijk overgaan tot de leveringen van die noodzakelijke luchtafweer? Dank u wel. I have a blue card, Hilde Woutmans. Dear colleague Woutmans, I have a blue card for you from Mia Petra Kumpula-Natri. Would you accept it? No, you won't. Okay. Then I would like to give the floor to Bronis Rope. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiamas vyriausias įgaliotinė, kolegos. Kremlius valosi kojas į tarptautinę teisę jau daugelį metų. Hibridinės atakos, suvaidinti referendumai, nekaltų žmonių žudymas ir civilinės infrastruktūros naikinimas galima vardinti ir vardinti Rusijos nusikaltimus. Tuo metu mes jau kelis metus svarstome, ar galime panaudoti Rusijos pinigus jos pačios padarytai žalai sumažinti. Reikia baigti kalbėti ir daryti. Panaudokime visus 300 milijardų eurų
Rusijos centrinio banko ne tik gautas pajamas iš jų. Dar daugiau, jau dabar turime daryti žingsnius, priverčiant Rusiją sumokėti už visą žalą padarytą Ukrainai po to, kai Ukraina laimės šį karą. Negalime leisti, kad agresoriai galvotų, jog jų veiksmai nieko nekainuos. Ačiū. Kiitokset kollega Rope ja sitten edustaja Van Overtveld. Olkaa hyvä. Voorzitter, hoge vertegenwoordiger, collega's, de VS heeft vorige week een militair steunpakket van 57 miljard euro voor Oekraïne bekrachtigd. Zelfs Winston Churchill wist het al, you can always count on the Americans to do the right thing after they have exhausted all the other options. Ik herhaal mijn oproep. We moeten ook vanuit Europa al het mogelijke doen, en dat is meer dan we vandaag doen, om Oekraïne te steunen in die strijd voor vrijheid en tegen de Russische agressie. Voor wat de Russische tegoeden betreft heb ik maanden geleden al het voorstel gedaan om die tegoeden te gebruiken als onderpand voor een langlopende en omvangrijke lening aan Oekraïne. Dat is niet confisceren. Laat Rusland de steun aan Oekraïne maar mee betalen. Trouwens, vanochtend heeft Poetin laten horen dat dit toch wel gevoelig ligt. Ik zou zeggen, goed zo. Collega's, make no mistake, het gaat in Oekraïne over veel meer dan enkel de oorlog ter plaatse. China, Iran en Noord-Korea steunen de agressie van Poetin actief, zowel financieel, economisch als militair. Als Poetin zou winnen, zou dat neerkomen op een geweldige, maar desastreuze overwinning van de toonaangevende dictaturen in de wereld. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Dank u. Kiitokset edustaja Van Overtveld ja sitten Andrei Kovačev. Olkaa hyvä. Уважаеми колеги, господин Борел, има една българска поговорка: който чупи, той ще купи. Логично е тези, които с бомби, танкове, дронове, оръжие разрушават цивилна инфраструктура, болници, училища, жилища, културни институции и безброй други сгради, да носят и финансовата отговорност за възстановяване на щетите, които те са причинили. В правото е пределно ясно: който нанесе щети на чуждо имущество, носи отговорността да възстанови тези щети. Няма по-логично от това руските активи да се използват за възстановяването на Украйна. Човешкият живот, за съжаление, не може да се върне и огромните страдания, предизвикани от Путин, няма как да бъдат изплатени. Но може поне инфраструктурата да бъде възстановена. Кремъл започна тази война. Не Украйна, не Европейския съюз, не НАТО, и затова Русия носи пълна отговорност, включително и финансова, за възстановяване на нанесените щети. Стига бавене, господин Борел. Моментът е критичен и трябва да се действа бързо, категорично и смело. Всички активи на Руската федерация, които се намират в демократичния свят, било то на централната или на местната власт, трябва да бъдат използвани за възстановяването на Украйна. Mr. Borrell, you say you need a sustainable legal base. There are more than 2 years now of this terrible war. Please find a way. I know it's difficult, but find a way to support and to mobilize also the Russian active assets for Ukraine. Thank you very much. Kiitokset kollega Kovačev ja sitten Sven Mikser, olkaa hyvä. Juhataja, head kolleegid, 10 aastat tagasi, kui Venemaa annekteeris Krimmi, ei mõistnud Euroopa selle sammu tõsidust ja tegi liiga vähe. 2 aastat tagasi algas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse ja sestpeale on Euroopa teinud palju rohkem. Me oleme teinud asju, mida me ei olnud kunagi varem teinud ja me oleme selle üle uhked. Aga ikkagi pea igale otsusele on eelnenud pikad kõhklused ja ettekäänded, miks üks või teine asi on võimatu. Hiljem on selgunud, et võimatu on siiski igati võimalik, kuivad jätkub nutikust ja meelekindlust. Paraku on igal viivitusel Ukraina rahva jaoks karm hind. Täna hääletab USA senat $60 miljardi suuruse abipaketi üle, mille juurde kuulub ka Venemaa külmutatud varade kasutamine Ukraina ülesehitamiseks. Meie Euroopas oleme sama küsimust arutanud üle 2 aasta, aga abivajavate ukrainlasteni ei ole agressori varad siiani jõudnud. See, et agressor peab tekitatud kahju hüvitama, on moraalselt ja juriidiliselt ainuvõimalik. Me ei saa kauem viivitada, vaid peame leidma õiguslikult pädeva viisi, kuidas Venemaa külmutatud varad täies mahus Ukraina abistamiseks kasutusele võtta. Kiitos kollega Mikser ja sitten Urmas Paet, olkaa hyvä.
Lugupeetud kolleegid, lisaks Ukraina inimeste tapmisele ja sandistamisele on Venemaa ulatuslikult hävitanud Ukraina linnu, asulaid ja taristut ning ukrainlaste vara. Ja see hävitustöö jätkub. Ukraina tuleb aga uuesti üles ehitada. Nii õigus kui õiglus ütlevad, et seda tuleb esmajärjekorras teha agressori ja hävitaja rahaga. Ehk Venemaa peab oma hävitustöö eest maksma. Euroopa Liidu riikide ja teiste õigusriikide kontrolli all on ka Venemaa vara. Ja võimalikult palju sellest tuleb kasutada Ukraina ülesehitamiseks. Sellelt varalt teenitava intressi kasutamine on esimene samm, kuid kaugeltki mitte piisav. See pole ei õige ega õiglane, et Venemaa tekitatud varaline kahju jääb ukrainlaste või Euroopa riikide kanda. Aga selleks, et iga päev ei sünniks uut kahju ja inimesed ei hukkuks, on vaja, et Venemaa lõpetaks Ukraina vastase sõja ja lahkuks Ukrainast. See on kõigi normaalsete inimeste ja normaalsete riikide ühine pingutus. Tänan. Kiitokset kollega Paet. Ja sitten Zdzislaw Krasnodębski. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja uważam, że nie ma nic bardziej charakterystycznego dla reakcji Unii na agresję rosyjską niż ta dyskusja. Po 2,5 latach brutalnej wojny prowadzonej przez Rosję, rabującej i niszczącej, dyskutujemy o tym, czy możemy przyjąć zyski z pieniędzy rosyjskich zamrożonych w Europie. Po 2,5 latach. Owszem, wysyłamy już broń, za późno i za mało. Nie skąpimy słów poparcia. Jeżeli chodzi o pieniądze i o gaz, zwłaszcza gaz skroplony, panuje zadziwiająca powściągliwość i niemożność. Powinniśmy się więc spieszyć, bo sądząc po medialnych doniesieniach za chwilę może zostać zamrożona sama wojna i rozpoczną się negocjacje z Putinem. Myślę, że sprawa ta pokazuje, jak silne są wpływy rosyjskie w Europie ciągle i to w samym centrum władzy. Ale czy można się dziwić, skoro politycy jak na przykład Manuela Schwesig, obecnie przewodnicząca Bundesratu w Niemczech, ciągle są w tych centrach obecni. I dopóki tacy politycy będą obecni w centrach władzy, to się nie będzie nic zmieniać. Apeluję do niemieckich kolegów, żeby to wzięli pod uwagę. Dziękuję bardzo. Kiitokset kollega Krasnodębski ja sitten Krzysztof Brejzda. Prezydent, Szanowni Państwo, 60 miliardów dolarów amerykańskiej pomocy pozwoli Ukrainie bronić się dłużej, ale na stole leży znacznie większa kwota. To prawie 300 miliardów skonfiskowanych na początku agresji Moskwy na Kijów, 300 miliardów zdeponowanych na kontach w Amsterdamie, Berlinie, Paryżu czy Brukseli. Czy Państwo wyobrażacie sobie, ile mogłaby zdziałać Ukraina, gdyby przekazać jej te pieniądze? Wydatki Rosji, budżet obrony to jest około 110 miliardów w ubiegłym roku. Jestem przekonany, że przekazanie tych pieniędzy odmieniłoby los wojny. I gdy słucham aparatczyków putinowskich, którzy grożą nam, by tego nie robić, przypominam sobie, gdy debatowaliśmy o wysyłaniu patriotów, wysyłaniu czołgów, przekazaniu samolotów F-16. Nie ulegajmy groźbom Kremla. Nie ulegajmy temu. Jeżeli temu ulegniemy, Rosja będzie postępować w głąb Ukrainy, a za nią pojawi się nowa Bucza, nowy Irpień. Europa nie może ulegać, Europa nie może zamienić się w Europę strachu. Europo jedności, Europo wspólnotowości, Europo odwagi. Kiitokset edustaja Brzeska. Ja sitten Juan Fernando López Aguilar, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Alto representante Borrell, sabe usted que desde el inicio de la ilegal y criminal agresión de Putin contra Ucrania ha contado usted con una clara, contundente y sostenida mayoría de este Parlamento Europeo en favor de todo lo que se puede hacer contra los intereses rusos en la Unión Europea, empezando por la confiscación de sus bienes. Y la primera medida fue congelarla. Por supuesto, la apoyamos. 300.000 millones de euros. Pero el Consejo ha tardado su tiempo, solo en febrero, para decidir que es posible aprovechar los intereses de esos 300.000 millones de euros en los próximos 4 años, unos 17.000 millones de euros, para por fin confiscarlos y utilizarlos en ayuda efectiva a Ucrania, tanto de armamento que tanto necesita, munición que tanto necesita,
sino también financiación para su reconstrucción. Y, por tanto, es imprescindible remover todas las dificultades bancarias, diplomáticas y técnico-jurídicas que vamos a encontrar para movilizar todo el activo financiero congelado, confiscarlo efectivamente y movilizarlo en favor de Ucrania. Quizá no consigamos disuadirlo suficientemente a Putin en su agresión criminal, pero sin duda ninguna será muy útil la ayuda en acción a Ucrania, que tanto la necesita. Gracias, señora presidenta. Dear colleague, there's a blue card for you from Mia Petra Kumpula-Natri. Would you accept it? Fritzon. No, from Mia Petra Kumpula-Natri. Who is it? Who is? Yes, of course. Thank you, Chair. I think the speaker, you just also referred that we have to overcome the technical problems to do this, because we see the criminalities Russia has posed in Ukraine, in its civil work, in the humanitarian crisis every day, more than 760 days. And you said that the Council is moving too slow and we have to support it. Don't you believe that because we have coordinated all the sanctions together with many other countries, also on the frozen assets, USA is moving first. We can move and ask also G7 countries to work together on this one, because I don't see any other reason for not to give that than a threat to euro stability. So work internationally together. What do you think of the idea? I do agree, and I appreciate your suggestion. Everything at hand, but beginning with us making up our mind. It is about time. Yes, of course, we are encountering technical requirements and difficulties of all kinds, just naturally, because it's the first time we are seeing a situation like this. It's unprecedented. The whole thing is unprecedented. But yes, we are on the move. We need not only to make the decision as to freeze the assets, but also to get those assets on the move in actual help, active help to Ukraine. It takes confiscation and it takes the translation of those frozen assets into actual aid to Ukraine, both in terms of ammunition and guns, but also in terms of financing the reconstruction. Thank you for your question. I have to make a confession that normally we do not give blue cards to a member from the same group, but I did it. So, yeah. Ja seuraava puheenvuoro Katalin Che, olkaa hyvä. Dear colleagues, Ukraine is fighting heroically against a genocidal aggression. And as President Zelensky told us, this is not just a fight for Ukraine's future, but for democracy's future. Those in Europe who say that Putin will stop at Ukraine's borders are either shockingly naive or complicit. The truth is that we are all in danger, and Ukraine is our last line of defense. And yet the West is not doing enough to financially support Ukraine. What we see happening in both Europe and the US, Putin's Trojan horses are sabotaging financial aid. That's what Donald Trump's allies have been doing at the US Congress, and that's what Viktor Orban has been doing at the EU Council. This House, we have been calling for the confiscation of all Russian state assets for years. And I repeat this call today, and I'm happy to hear that finally there is a chance for at least the profits from the assets to be redirected to Ukraine. But it came too late, and it was weakened by Orban, who yet again abused the veto threat and only allowed to go it through in a weakened way. Can it be more obvious that he is representing Russian interests? So there is no way around it. To help Ukraine, we have to fight Putin's autocratic allies at the ballot box, in Europe and in the US as well. Thank you very much. Kiitokset edustaja Tse. Ja sitten Lukas Mandl, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, hoher Außenbeauftragter und Außenkommissar. Schön, dass Sie in dieser finalen Plenarwoche so viel da sind und die Position der Bürgerinnen und Bürger hören, die im Parlament demokratisch legitimiert vertreten wird. Wir sprechen heute über eingefrorene russische Vermögenswerte, und da ist es wichtig zu betonen, dass dieser Kontinent, diese Europäische Union im Speziellen, die Zone der Rechtsstaatlichkeit auf diesem Planeten ist. Jeder soll sich darauf verlassen können, jede und jeder, dass in Europa Recht gilt und Recht gesprochen wird, alle Bürgerinnen und Bürger und auch alle Welt. Und ich schicke das deshalb voraus, weil
Europa wird sich nicht die Blöße geben, sich vorwerfen zu lassen, dass eine Konfiszierung russischer Vermögenswerte nicht rechtsstaatlich wäre. Wir verteidigen die Rechtsstaatlichkeit damit, dass wir Sanktionen machen, eine unblutige Verteidigung gegen den blutigen Angriffskrieg. Und wir halten die Rechtsstaatlichkeit hoch in der Verhängung von Sanktionen, auch in der Konfiszierung russischer Vermögenswerte. Und ganz im Sinne dessen, was die Kommissionspräsidentin am 1. März 2022 zu Kriegsbeginn gesagt hat, dass wir die Hand ausgestreckt lassen müssen an das andere Russland. Und das wird so bleiben. Ganz im Sinne dessen sei gesagt, nicht alle Menschen in Russland müssen Sorge haben über die Konfiszierung von Vermögenswerten, sondern wo Verbrechen geschehen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und wo solche Verbrechen unterstützt werden, dort sollen Vermögenswerte konfisziert werden. Und selbstverständlich sollen sie wie die anderen Hilfen sowohl zur Landesverteidigung als auch zum Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Wir verteidigen gemeinsam unsere Zivilisation. Kiitos edustaja Manli. Sitten Viktor Negrescu, varapuhemies. Olkaa hyvä. Dear colleagues, dear High Representative, Europe and the United States have shown unity in supporting the independence of Ukraine in front of the Russian aggressor. Beyond the support that has been decided recently by both sides of the Atlantic, indispensable for Ukraine to survive and protect the eastern flank, one of the key measures is related to frozen assets. The EU applies today restrictive measures for 2,000 individuals and entities altogether. 21 billion euros of assets are frozen in the EU, and more than 300 billion euros of assets from the Central Bank of Russia are blocked in the G7 and EU countries. Despite this fact, Russian oligarchs and entities still escape the imposed restrictive measures, and more needs to be done in order to make sure that they are being applied effectively across Europe, including to those working or doing business with Russia. Now we need to make full use of these assets by using them to protect and reconstruct Ukraine, compensate the victims, and support also the frontline countries affected by the war. Those responsible for this war have to pay the cost, and we have to make sure, as legislators, that this will happen as soon as possible. Thank you. Kiitokset kollega Negrescu ja sitten Fabio Castaldo, olkaa hyvä. Grazie Presidente, caro Alto Rappresentante, colleghi. Dal primo giorno della criminale invasione del regime di Putin, la nostra storia ci ha chiamato a una scelta sacrosanta, schierarci al fianco dell'Ucraina. Bene aver già stanziato 144 miliardi di aiuti umanitari, finanziari e militari, ma possiamo e dobbiamo fare molto di più. Gli strumenti li abbiamo già, sono nelle nostre mani. Utilizziamo gli oltre 300 miliardi di euro di beni russi congelati come legittima compensazione da dare al popolo ucraino per supportare il suo presente e il suo futuro. Basta indugi e tatticismi. Utilizziamoli per rafforzare la Ukraine Assistance Facility, fornendo a chi coraggiosamente lotta al fronte il sostegno necessario per difendere la propria libertà. Utilizziamoli per dare ancora più sostanza allo strumento per l'Ucraina, gettando le basi per la ricostruzione del paese, per dare respiro all'economia di Kiev, per tenere in vita e rilanciare la sua imprenditorialità, scommettendo sul dinamismo e sulla resilienza delle piccole e medie imprese, che sono ben più difficili da bombardare per i russi. Nessuno dei nostri paesi ha il diritto di parlare di fatica di guerra di fronte ai sacrifici immani del popolo ucraino. Tutti abbiamo il dovere di fare la nostra parte per sostenere chi da 2 anni sta lottando per la libertà, non soltanto la sua, ma anche la nostra. Slava Ukraini! Kiitokset Fabio Castaldo ja sitten Ludek Niedermayer, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. And at the beginning, let me share most of the colleagues and share dissatisfaction with the approach of the Council and Commission. Continuing the support for Ukraine is must for us. This war is also about our security and about our values. In this context, it's really hard for me to understand the hesitation about money of Russian states that are deposited in European banks or financial institutions. And I am here not talking about the revenues or interest, I am talking about money itself. I am very surprised to hear that such a move would harm our credibility or our legal position. And I am surprised to hear it from the ECB. If someone is of this opinion really deserves very careful consideration in broader context. I strongly believe that those who are
acting clearly against the most important principles of the international order and cooperation, cannot seek the protection of the same order and its rules. So I strongly urge you to really reconsider the situation, because it's really hard to sustain it. Thank you. Kiitokset edustaja Niedermayer. Sitten Eero Heinäluoma, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Venäjä jatkaa julmaa hyökkäyssotaansa Ukrainaan jo 3. vuotta. Kun ukrainalaiset käyvät rohkeaa taistelua paitsi oman, myös meidän kaikkien eurooppalaisten vapauden puolesta, on myös Euroopan unionin oltava rohkea. Venäjän sotatoimien aiheuttama kärsimys on käsittämätöntä niin Ukrainan siviileille kuin koko yhteiskunnalle. Siksi Venäjän sotatoimien aiheuttamat kärsimykset on oltava Venäjän valmis korvaamaan. Ukrainan itsemääräämisoikeuden palauttamiseksi ja jälleenrakentamisen mahdollistamiseksi on Euroopan unionin viivyttelemättä otettava käyttöön Venäjän jäädytettyjä varoja ja niiden tuottoja. Euroopan parlamentti on pitkään peräänkuuluttanut jäädytettyjen varojen käyttämistä Ukrainan tukemiseen. Nyt on aika tehdä todellisia päätöksiä. Komission esitykset ovat tärkeitä askeleita vastuullisuuden tiellä. Kiitokset kollega Heinäluoma ja seuraavaksi edustaja Ivars Ijams. Olkaa hyvä. Dargā priekšsēdētājas kundze, dargie kolēģi, dargā komisija, Krievijas agresijas nodarītie postījumi Ukrainai ir satriecoši. Tur tikai dokumentētie zaudējumi vien ir jau sasnieguši vairāk nekā 400 miljārdu eiro, un miljoniem Ukraiņi ir zaudējuši savus mājas un iedzīvi. Krievija ir jāsauc pie atbildības par šīm zvērībām, un mūsu pienākums šeit ir nodrošināt, lai Ukraina un tās iedzīvotāji saņemtu kompensāciju. Šim nolūkam vispirms, protams, ir konfiscē aptuveni tie 300 miljārdi eiro Krievijas valsts aktīvu, kas ir Eiropas kontos un jānodod tos starptautiskam kompensācijas fondam. Taču ar to vien ir par maz. Ir pilnīgi skaidrs, ka ne mazākas summas par šo atrodas dažādu Krievijas oligarhu kontos, kuri joprojām legāli darbojas Eiropā. Mēs nedrīkstam būt naivi un iedomāties, ka mums ir darīšana ar kaut kādiem vienkārši uzņēmējiem. Tie ir cilvēki, kuri par savu bagātību ir pateicību parādā Kremlim un ir jau gadiem ilgi darbojušies kā Kremļa ietekmes aģenti, tā skaitā izplatot dezinformāciju un visādi veida Krievu pasaules iniciatīvas. To skaitā propagandisti, spēcdienestu aģenti un Puķina kliķei personiski pietuvināts personas. Arī šo personu aktīvi ir iesaldējami un nododami Ukrainas atjaunošanas fondā. Tas tad arī ir tas, ko es gribēju pateikt. Slava Ukraini! Kiitos kollega Iabs ja sitten Riho Terras. Olkaa hyvä. Thank you, Vice President. Colleagues, the use of profits generated from the frozen assets is a step in the right direction. But we must be more ambitious and use the assets themselves to compensate Ukraine for war damage caused by Russia. Estonia is already working on the draft law to this end, and the EU as a whole should do the same. Frozen Russian assets should be liquidated and the resulting money sent to Ukraine as an advance payment for war damages. Instead of waiting until the end of the war, the payment of reparations on an ongoing basis will also serve as a deterrent to the aggressor against continuing this war. There is a readiness in the G7 from the part of the United States, United Kingdom and Canada to do this. European members of the G7, namely Germany, France and Italy, need to stop dragging their feet and get on board with this important project. I urge members of this House to convey the European leaders the message that we will hold Putin regime responsible for its crimes. Slava Ukraini! Kiitokset edustaja Terras ja sitten Marek Belka. Olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję Panie Wiceprzewodniczący Komisji. Europejczycy zadają sobie coraz częściej pytanie, dlaczego mamy płacić za wojnę spowodowaną przez Rosję,
skoro do dyspozycji są środki tego państwa agresora. Czas, żeby wykorzystać te środki. Jakie są najważniejsze argumenty przeciwko temu? No cóż, spadek wiarygodności euro. Tak się zastanawiam, czy pani prezes Narodowego Banku Rosji Nabiullina jako retorsję wobec Europy przetransferuje swoje rezerwy walutowe na dolary? No to będzie rzeczywiście prawdziwa zemsta na rosyjskiej gospodarce. My się boimy przejmować środki państwa rosyjskiego. Rosjanie nie mają tych skrupułów. Przejmują, nacjonalizują aktywa firm zagranicznych albo zmuszają je do sprzedaży oligarchom rosyjskim za ułamek ich wartości. Mam wrażenie czasami, że my gdzieś z tyłu głowy sądzimy, to się wszystko szybko skończy i wrócimy do business as usual. Ja sobie tego nie mogę wyobrazić. Dziękuję. Kiitokset. Ja sitten edustaja Aleksander Aleksandrov-Jordanov, olkaa hyvä. Уважаема госпожо председател, господин Борел, всички замразени руски активи трябва да бъдат използвани за компенсиране на щетите, нанесени на Украйна. Необходимо да се използва така наречения инструмент на противодействие, който позволява да се изземват замразени активи чрез национални законодателни и изпълнителни актове. Съвета предлага да се предадат на Украйна приходите от доходите от руските активи, но те са под 3 милиарда евро годишно, докато към момента документираните щети за Украйна се изчисляват на 400 милиарда евро. Нима цял век ще възстановяваме Украйна. И сега, внимание! В България на брега на прекрасното Черно море, т.е. на европейската граница, се намира една територия от близо 470 хиляди квадратни метра, която е изцяло собственост на кметството на град Москва. Тя е по-голяма от Ватикана. Руската столица е придобила тази собственост преди близо 20 години и постепенно е изградила на нея център за прокарване на своите интереси в Европа. Сергей Лавров определи тази руска база, цитирам, като идеален образец на руската мека сила, която е в основата на концепцията руски свят. А това е концепцията, която днес е аргумент на Русия за агресията срещу Украйна. Предлагам комисията да проведе незабавно срещи с българското правителство и в най-кратък срок да се вземе национално отговорно решение за отнемане на този руски актив. На територията на нашия Европейски съюз не трябва да съществуват руски бази. Благодаря за вниманието. Kiitokset kollega Aleksandrov-Jordanov. Ja sitten seuraavaksi Ana Miguel dos Santos. Olkaa hyvä. A point of order, yes. I think it's very disrespectful if you don't take your handset and hear what the colleagues are saying. You remove your handset when Mr. Jordanov talks, and I don't understand why you don't hear what the colleagues are telling you. Thank you. Okay. I also noticed that some colleagues go and talk to the High Representatives when other colleagues are speaking, so it's both ways. No niin, sitten seuraava puhuja Ana Miguel dos Santos, olkaa hyvä. Caros colegas, nós vamos ganhar, só falta saber quando e a que preço. Ouvi esta frase pela boca de Igor Zvoevska, assessor diplomático de Zelensky, no dia 9 de junho de 2022, há quase 2 anos, quando estive em Kiev depois da invasão da Rússia abrupta à Ucrânia. E nunca imaginei que quase 2 anos envolvidos continuássemos a assistir à agonia do povo ucraniano. Um povo que tem resistido de forma absolutamente
trágica às investidas bárbaras de um regime autocrático e opressor. Há poucos dias, um colega nosso relembrou aqui nesta tribuna aquilo que é tão óbvio e que ninguém compreende que ainda não esteja a acontecer. Porque é que a Europa, que dispõe de 100 mísseis Patriot, não dispensa 7 à Ucrânia? Do que é que estamos à espera? Porque é que não utilizamos os bens russos congelados para financiar armamento para os ucranianos se poderem defender? Meus amigos, caros colegas, quanto mais rápido ajudarmos a Ucrânia, mais rápido a Ucrânia vencerá. Quanto mais rápido ajudarmos a Ucrânia, mais vidas salvaremos. O tempo está a correr a favor da Rússia e contra os ucranianos. O tempo está a atrasar a liberdade e a democracia. O tempo, meus amigos, não é para discursos. O tempo é de ação. E o tempo é tempo de ajudarmos a Ucrânia a vencer a guerra. E já agora. Obrigada. Kiitokset kollega Dos Santos ja sitten Irene Vaidere, olkaa hyvä. Anteeksi, Inesse Vaidere tietenkin. Dargie kolēģi, nedrīkst būt nekādu šaubu, ka mums jāatbalsta Ukraina līdz uzvarai un arī pēc tās, lai Ukrainas valsti pilnībā atjaunotu. Ukrainai steidzami tagad un nekavējoties ir nepieciešama palīdzība gan ieroču veidā, gan arī, lai tā varētu attīstīt savu militāro rūpniecību. Aicinu tās valstis, kuras vēl nav sniegušas tādu palīdzību, kādu varētu nodrošināt viņu ekonomikas potenciāls, piemēram, Francija, Spānija, to palielināt nekavējoties. Kavēšanās var dārgi maksāt visai Eiropai. Tomēr nepietiek ar to, ka Ukrainai palīdz demokrātiskā pasaule, ASV, Eiropas Savienība. Krievijai, agresoru valstī, ir pašai jāmaksā par nodarītajiem postījumiem. Tāpēc iesaldēto Krievijas aktīvu peļņa ir bez šaubīšanās jānodod Ukrainas rīcībā. Ar Krievijas aktīvu peļņu vien nepietiks. Ir jākonfiscē iesaldētie Krievijas oligarhu un Krievijas valsts aktīvi no nekustamiem īpašumiem, jahtām līdz pat Krievijas centrālās bankas iesaldētajiem aktīviem. Pirms vairāk nekā gada izstrādāju pilotprojektu, kā konfiscēt Kremļa darboņu un oligarhu īpašumus Ukraiņu atbalstam. Eiropas komisija strādā, bet es vēlos ātrāk redzēt tās darba rezultātus, nebaidoties arī no drosmīgiem risinājumiem un atceroties, ka Krievija šajā karā ir pārkāpusi visus starptautiskos un arī cilvēcības likumus. Paldies! Paljon kiitos Inesse Vaidere ja nyt on puheenvuorolista käyty läpi ja nyt minulla on tässä 5 Catch the Eye-puheenvuoropyyntöä ja voin myöntää ne kaikki ja aloitetaan ensiksikin Jusas Olekas. Olkaa hyvä. Catch the Eye. Ačiū pirmininkė, gerbiamas aukštasis įgaliotinį, mes sveikinam jūsų pastangas padėti Ukrainai. Jūs paminėjote, kad mes sveikinam Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų sprendimą dėl paramos. Bet prisipažinkim, jis yra vėluojantis. Mes sveikinam panaudojimą pajamų nuo užšaldytų Rusijos turtų, bet jos yra per mažos. Jūs pats paminėjote, kad Putinas nesustos ties Ukraina. Ir vienintelis efektyvus būdas, kuris galėtų jį sustabdyti, tai įšaldyto turto konfiskacija ir panaudojimas. Ir panaudojimas ne tik atstatymų Ukrainos, bet panaudojimas dabar Rusijos agresijos sulaikymui ir agresoriaus išvijimui iš Ukrainos. Ir tik tada mes galėsime atstatyti Ukrainą, kaip Rusijos agresorius bus išvytas iš Ukrainos teritorijos. Todėl priimkime tą sprendimą dabar, nes kiekviena diena kainuoja turtą, kainuoja pinigus ir kainuoja žmonių gyvybės. Šlovė Ukrainai. Thank you, colleague. I am aware that the High Representative needs to leave soon, so we of course want to hear him. So 1 minute each. I give the floor now to Vlad Georgi. Vlad Georgi, olkaa hyvä.
Consiliul se gândește, Consiliul vorbește, dar nu se întâmplă nimic practic. Americanii deja au luat banii lui Putin și ai interlopilor din jurul lui. În timpul ăsta ce se întâmplă la noi? La mai bine de 2 ani de război și peste 30 și ceva de ani de la Revoluția Română, există politicieni care cu tupeu maxim în fața camerelor de luat vederi spun sunt interlop, fără nicio consecință, fără nicio verificare și fără nicio confiscare de avere nejustificată. Să vă zic ceva, știm toți că sunteți interlopi. Știm toți că aveți averi nejustificate făcute din bani furați de la cetățeni. Știm toți că sunteți oligarhi. Și dacă tot ne-am pus de acord cu chestia asta, să vă mai zic ceva. Până la urmă tot o să vă confiscăm banii. Și tot o să vă luăm banii ăia furați înapoi. Chiar dacă voi nu sunteți de acord cu asta. Kiitokset. Ja sitten Claire Daly, olkaa hyvä. Thank you, President. So now we've had people in here demanding the unilateral seizure of Russian state assets to give to Ukraine, when every single piece of legal advice, internal and external, has said don't go there. It's state piracy, it's against international law, it will only invite retaliation, it's against the rule of law that you constantly say ye stand by. But like everything else, the US, fresh from its banditry of their €7 billion heist of Afghan assets, has passed a law to take Russian ones, and the EU wants to blindly follow suit. Now, I know the High Representative talks about a somersault, where we'll just take the interest, we won't take the assets. Again, theft, which will be a massive own goal. And on top of that, you want the money not for Ukraine's reconstruction, but for its victory. There is no victory on the battlefield. Only 10% of Europeans believe that now. What's needed is a ceasefire and negotiations, and every day we prolong it wrecks Ukraine further. Sitten Dominic Ruiz de Vesa, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Muchas gracias al alto representante Josep Borrell por su presentación. Yo creo que a la vista del debate podemos concluir que hay una amplísima mayoría en la Cámara a favor no solo de utilizar los beneficios de los activos congelados para la defensa y la reconstrucción de Ucrania, como ha señalado el alto representante y que, desde luego, yo creo que, como digo, la gran mayoría aquí apoyamos, sino que también hay que ir a la utilización de los activos subyacentes. No se puede, en mi opinión, invocar en derecho un derecho absoluto, en este caso a la inmunidad de jurisdicción, particularmente por un Estado agresor que está condenado en esa calidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Soy de la opinión de que la doctrina de las contramedidas ofrece una base jurídica más que suficiente para actuar también sobre los activos subyacentes y no solamente sobre los beneficios, como por otro lado acaba de aprobar el Congreso de los Estados Unidos. Edustaja Ruiz de Vesa ja sitten lopuksi Mick Wallis, olkaa hyvä. Will only contribute to further lawlessness and a complete breakdown of multilateralism. Perhaps that's the point. It looks like the US would rather burn the world to the ground than see the end of their dominance over it. Even the IMF and Christian Lagarde have warned that the US-backed proposals to use the frozen assets to finance the war risk breaking international law. You say that you're only taking the revenue, you're not taking the capital of the asset. But this recklessness will open the Pandora's box, and just like the sanctions, could easily rebound on the EU. And this recklessness will undermine your own Western capitalist financial system. Now, hundreds of thousands of Ukrainian soldiers are dead. Russia is gaining territory against a demoralised and exhausted, ageing army of conscripts. More reports are coming out detailing how close we were to a peace deal in April 2022. Why are we still pushing for war? How many more Ukrainians must be sacrificed in this stupid, avoidable war? Kiitokset. Ja nyt sitten antaisin puheenvuoron korkealle edustajalle. Olkaa hyvä, teillä loppupuheenvuoro tässä keskustelussa.
Thank you, President. Difficult to conclude a debate where there are so different approaches. For some of you, it's absolutely necessary to seize the capital, and for others, it is completely against international law, and you don't want it to happen. Well, by the time being, we are going to take the revenues of the capital, which according with the legal services is in full accordance with international law. We can do that. That's what I've been advised to do. And by the time being, we are not going to take, to seize the capital, because there's not enough clarity about what we can do and what we cannot do. And certainly, if we say that everything has to be done in accordance with international law and the aggression against Ukraine is against international law, we cannot do something that it is against international law unless we are sure that it is not against international law. Because international law is international law for one thing and for the other, and I cannot support the international law when it comes to my side and not to support it when it not comes in my side. So, otherwise it will be double standards. Have you heard about double standards? So we do what we believe we can do. And we will continue studying and requiring legal advice in order to see what else can we do. Certainly we would be very happy if we could take 300,000 million euros. But we have to act according with what we believe we could do. I understand there are different opinions. It's life. Thank you very much for your interesting contributions and for the permanent attention that you have been paying to this debate, staying in camera until the end of this debate in order to be able to listen to my final intervention. Thank you. Paljon kiitos, arvoisa korkea edustaja. Ja niin on tämä keskustelu päättynyt, ja minulla on joitakin ilmoituksia täysistunnolle. Ensinnäkin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on jättänyt käsiteltäväksi suosituksen päätökseksi olla vastustamatta delegoitua säädöstä. Suosituksesta ilmoitettiin eilisen istunnon alussa, eikä sitä ole vastustettu 24 tunnin määräajassa. Joten työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan istunnon hyväksytyissä teksteissä. Ja sitten toinen ilmoitus. Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti saatetaan tiedoksi, että eilen istunnon avaamisen yhteydessä ilmoitettujen IMKO- ja LIBE-valiokuntien sekä EKON valiokunnan oikaisujen osalta ei ole pyydetty, että asiasta äänestetään. Näin ollen oikaisut katsotaan hyväksytyiksi. Ja nyt, arvoisat kollegat, nyt voimme siirtyä seuraavaan aiheeseen. Tuossa tapahtuu nyt vahdinvaihdos tuossa silmieni edessä, niin odotetaan nyt, että komission edustaja asettuu paikalle. No niin. Sitten seuraavaksi esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausema aiheena pyrkimykset saattaa Georgiassa jälleen voimaan ulkomaisia agentteja koskeva laki ja sen kansalaisyhteiskuntaa koskevat rajoitukset. Ja haluaisinkin kutsua komission puolesta komission jäsen Janez Lenartsicin käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam President, honourable members of the European Parliament, over the past weeks, thousands of citizens of Georgia have taken to the streets to exercise their right to peaceful demonstration, demanding once again that authorities withdraw the law on transparency of foreign influence. We have seen impressive scenes from Georgia last year already. Citizens of all ages holding Georgian and European flags, showing their strong attachment to democracy, to our shared European values,
and to Georgia's path towards the European Union. At the time, the ruling party and the government made a public pledge to the Georgian citizens that such legislation would never come back. I urge the political leaders of Georgia to withdraw the draft law. As it was the case last year, it is clear that this legislation is incompatible with the EU norms and values. If adopted, it would jeopardize Georgia's progress on the EU path. Georgians have a future in the European Union. The candidate status that was granted last December has brought our relations closer than ever before. Our door is open. So I urge the Georgian leaders to mirror the expectations of the citizens and not derail the country from the EU path. The work of civil society and media organizations is crucial to any democracy. Georgia has a vibrant and diverse civil society that has contributed to the country's successful progress towards EU membership. The proposed legislation would limit the capacity of civil society and media organizations to operate freely. It would limit freedom of expression and unfairly stigmatize organizations that deliver benefits to the citizens of Georgia. This would also impact the EU's support to the Georgian people, as a part of it is channeled through NGOs. Transparency should not be used as an instrument to limit civil society's capacity to operate freely. The Commission stressed in its enlargement report the work that Georgia needs to undertake, and in particular the 9 steps. As an EU candidate country, Georgia is expected to comply with the Copenhagen criteria, which specifically require adherence to principles of democracy, the rule of law, and human rights. Only meaningful and irreversible progress in these fundamental areas determine the opening and the overall pace of accession negotiations. Finally, the EU urges the Georgian leaders to foster national consensus around the goal of joining the European Union. It is imperative for all political leaders to reduce polarization and engage positively and constructively with each other and with the civil society. Enlargement is a success when the whole country is behind this goal. It is also a strategic choice of any country that decides to embark on this path. It is a commitment to align not only with our norms, but also with our values. Thank you. Grazie commissario. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Lexman. Prego. Thank you. Commissioner, dear colleagues, the governing Georgian Dream Party has once again reintroduced the Act on Agents of Foreign Influence. The plain fact is that this law currently in the Georgian parliament is the same text withdrawn because it violated Commission recommendations on Georgia's candidate status. It is the same text module on that one of Putin's Russia. Rather than strengthening transparency and the fight against the malign influence of Kremlin and other authoritarian regimes, the proposed law will undermine the work of civil society and independent media. Should this law be adopted against the aspirations of Georgian people and in violation of the Commission recommendations, then our response should be clear. First, we must freeze any opening of accession negotiations of Georgia. Second, any future financial assistance to Georgia must be made conditional on scrapping this damaging law. And finally, I once again call on the Council to impose targeted sanctions against the oligarch Bidzina Ivanishvili and free Misha Saakashvili. Thank you. Grazie. E ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Mikser. Prego. Juhataja, head kolleegid! Gruusia rahva absoluutne enamus näeb oma riigi tulevikku Euroopa Liidus. Ka Gruusia tänane valitsus ja valitseva partei Gruusia Unistus on sõnades deklareerinud, et Euroopa Liiduga liitumine on nende eesmärgiks.
Paraku räägivad võimupartei teod sootuks teist keelt. Gruusia, kelle europüüdlused olid veel hiljuti eeskujuks teistele idapartneritele, on demokraatia ja õigusriikluse vallas viimastel aastatel teinud vähikäiku. Probleemidele, mis seonduvad kodanike põhivabaduste, kohtuvõimu sõltumatuse, ajakirjandusvabaduse ja LGBTQ+ õigustega on järjepidevalt tähelepanu juhtinud nii Euroopa Parlament kui ka teised Gruusia demokraatlikud partnerid, samuti Gruusia tsiviilühiskonna organisatsioonid. Paraku on valitsuse poliitika muutunud üha illiberaalsemaks ja ebaeuroopalikumaks. Välisagentide seadus, mida on tabavalt nimetatud ka Vene seaduseks, on järjekordseks lüliks selles kurvas ahelas, olles karjuvas vastuolus Gruusia valitsuse poolt antud lubaduste ja endale võetud kohustustega. Vastuvõtmise ja jõustumise korral pärsib see seadus tugevalt kodanikuühiskonna tegevusruumi, piirab sõnavabadust ja ähvardab diskrimineerimisega vabakonna eestkõnelejaid. Gruusia võimupartei peab arvestama, et euroopalikest väärtustest eemaldumisel ja demokraatia ning õigusriikluse põhimõtete eiramisel, mille üheks kõnekamaks näiteks seesama välisagentide seadus ju on Gruusia europüüdluste jaoks tagajärjed. Gruusia sai Euroopa Liidu kandidaadi staatuse tingimuslikult ja meil tuleb selgesti öelda, et kui see seadus vastu võetakse ja ellu rakendatakse, ei maksa Gruusial loota liitumisläbirääkimiste alustamisel Euroopa Liiduga. Grazie. Facoltà di intervenire l'onorevole Paet. Prego. Dear colleagues, by adopting the foreign agent law, despite huge protests from its citizens, the Georgian government uses Russian tactics to oppress civil society, opposition, and anyone critical of the government's doings. This law is only the latest in a series of recent actions that include persecution of journalists, political opponents like Saakashvili, spreading disinformation about the EU, and reversing efforts of anti-discrimination. The actions of Georgian government show that it is not taking seriously its ambition to join the European Union. Georgian government should focus on the immediate implementation of all the measures that are necessary in order for Georgia to continue moving towards EU membership, which the Georgian people overwhelmingly support. Unfortunately, this law will derail Georgia's bid to join the European Union. Georgian people need to be supported in their European aspirations and to be able to live in a country free of corruption and respecting fundamental freedoms. Thank you. Grazie. Onorevole Grigorova, prego. Dear colleagues, a year ago, many of us expressed that the passing of foreign agents law would hinder Georgia's EU prospects. Yet, after getting the candidate status, the government broke its promises and is forcing the law through. In addition, there are plans to restrict the LGBT+ rights in Georgia, and peaceful protesters are facing repressions once again, this time from Zviad Karazishvili, as the head of Special Task Department. All of this violates EU norms and values. Allow me to offer one comparison, where one country, occupied and attacked by Russia, does everything to get closer to European values, and by that I mean Ukraine, obviously. It's ever more painful to watch Georgia get closer and closer to Russia's system. The candidate status is not a permanent achievement, and there can be financial consequences. Please don't take away from your citizens the European path too. Thank you. Grazie, grazie onorevole Gregorova. Onorevole Fotiga, prego. Thank you, Chair. We granted the candidate status to Georgia, acknowledging the will of Georgian people. The will of Georgian people was heavily violated already by reintroduction of so-called foreign agents law. They should not be punished further. We have to consider targeted sanctions, possibly against the oligarch Benedina Ivanishvili, and call for a release of Misha Saakashvili. Thank you. Onorevole Galler, prego. President, colleagues, Commissioner, if I had 5 minutes speaking time, we would indeed repeat one by one your speech, because I fully subscribe to what you have said, and you have said it all. Indeed, there are obligations that the Georgian government has undertaken, and which they are blatantly violating by introducing
this law. Well, actually, my impression is, if it is about foreign agents, the only foreign agents that are involved in this is those in the ruling party who copy Russian laws and are promoting the way Russia rules at home and perhaps even on behalf of that. And if I look at the Prime Minister, Kobachice, some time ago they were still with the S&D group and were there complimented out for right reasons. But in the meanwhile, he will be going to Budapest to a very right-wing conference and appear there as a speaker together with Mr. Wilders and others. So I really wonder where this country is heading for and where this ruling party is heading for. We support the will of the people. We are fully solidaric with those protesters with Georgian and European flags, and apart from that, we once again also demand the release of Misha Saakashvili, and also to see to it that we can get hold of Mr. Ivanishvili and sanction him, because he is the one in the background who is actually guiding the agenda there. Thank you very much. Grazie, onorevole Cagliuran. Prego. President, Commissioner, colleagues, today is the last address, my address to the plenary in the capacity as the chair of the South Caucasus delegation and co-chair of the EU-Georgia PAC and friend of Georgia. And I have two messages. First, to politicians of Georgia, in particular governing Georgian Dream, please stop jeopardizing Georgia's European aspirations. It is not only about this law. Unfortunately, it is a much longer process of undermining democratic EU principles and values. You have a historic opportunity to fulfill your people's dream of close integration with the EU. Do not disappoint your people. Secondly, I want to assure Georgian people that you have our unwavering support for your European aspirations, and I am sure that the next European Parliament will continue to support you in the fight for your place in the European family. But you have to do your part. Go to elections in October and elect a truly pro-European and progressive national parliament. Thank you. Grazie, onorevole Ostrevicius. Prego. Dear Commissioner, dear colleagues, let me, on behalf of all of us, to welcome present in this hall Nika Gvaramia, one of the opposition leaders in Georgia. Thank you, Nika, for your dedication and your fight for a better future of Georgia. Colleagues, repeated attempts by the ruling party in Georgia to pass a law on foreign influence is an example of its intent to control civil society, to influence media and the forthcoming parliamentary elections. All of this runs against Georgia's status as the EU candidate country, its commitment and the spirit of political reforms. Attempts to justify the oppressing law by applying so-called Western practice are simply pathetic. Such law is the key to return to Russian authoritarianism. At the same time, I warmly welcome the Georgian people in their opposition to such a move. The civic activist defends the country's Western future. Colleagues, taking this opportunity, I call on EU institutions to apply targeted sanctions on Georgian individuals undermining democratic processes and organising persecution of peaceful demonstrators, in particular Zvet Haribashvili and Vasha Siradze. Those people are acting against the will of Georgian people. Thank you. Grazie. E ora facoltà di intervenire l'onorevole von Kramon-Abadel. Prego. Madam President, Commissioner, colleagues, dear guests from Georgia. Every time I think the Georgian dream has hit rock bottom, they surprise me by falling even lower. Because the Georgian dream is actually a Russian dream. When 83 MPs unanimously vote for the Russian law, it is no longer a democracy, it is a puppet show.
And the puppet master of these 83 button pushers is Ivanishvili. And the puppet master's puppet master sits in the Kremlin. The oligarch receives a single instruction from his Russian owners: drag Georgia back into the Russian swamp. Destroy the country's European future and make it part of the ugly Ruski Mir. To please Putin, Ivanishvili and his puppets will do anything. Violate the constitution, beat up the people, betray their country. But the Georgian people will not just sit back and take it. The youth are leading the way, because those are born in freedom will not accept the Russian shackles. We stand with the brave people of Georgia in their fight for their and our European future. Thank you so much. Grazie a lei, onorevole. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Tersch. Prego. El camino hacia la libertad es muy difícil en todas partes. Lo es mucho más cuando se está cerca de Rusia, de la Rusia actual de Putin. La ley de agentes extranjeros en Georgia es simplemente una prueba más de que esas esperanzas de un desarrollo sin traumas hacia unas libertades occidentales son muy difíciles de conseguir y tienen muchos reveses. La tentación rusa está ahí y la tentación de todos estos dirigentes de protegerse a través de la zarpa rusa están ahí. Nosotros tenemos que demostrar que Georgia puede salir de esa situación crítica actual, puede salir de una forma pacífica y disuadir a Rusia de volver a repetir sus sangrientas aventuras que ya tuvo en Georgia y que en este momento tiene en Ucrania. Gracias. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Kubilius. Prego. Dear colleagues, first of all, it's absolutely clear that the government of Georgia introduced a Russian-style Agents of Foreign Influence Act in order to deliberately derail Georgia from the path towards the European Union. Second, it is absolutely clear that such a step is done by Georgian government because they deliberately want to show to Kremlin that they are implementing Kremlin hybrid agenda. Third, we need to say very clearly that as long as such legislation is part of the Georgian legal order, any decisions leading to recommending the launch of accession negotiations should be permanently suspended. And fourth, we need to help Georgian people to defend themselves from Kremlin hybrid influences on Georgia through introduction of an EU public instrument of Russian hybrid influence index, which will catalogue politicians and political parties in EU and EU candidate countries according to their connections to the Putin regime and their involvement in spreading Kremlin narratives. And fifth, we should call on the Council to supplement the Copenhagen criteria for EU accession with a conditionality of a candidate country's ability to stand against Russia's hybrid influence. And sixth, we should be very clear. The major obstacle on the European path of Georgia towards EU is not Georgian people, but Georgian dream government. The same was happening with Slovakia when, in 1997, because of Vladimir Mečiar government behavior, Slovakia was invited to start negotiations, only when Slovakia voters voted down that government. Gamarjoba, European Secretariat. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Couch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn man mit jungen Georgiern in Berlin spricht, dann ist die Motivation, nach Deutschland und in den Westen Europas zu kommen, nicht, dass sie mehr Wohlstand wollen. Es ist vor allen Dingen, dass sie Freiheit wollen, dass sie sagen, Russland gewinnt immer mehr Einfluss in unserem Land. Das wollen wir nicht. Und diese Politik, die dort gefahren wird, führt zu einem Braindrain in diesem Land, und das ist sehr schade für Georgien auf dem Weg nach Europa. Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht nur das Gesetz über ausländische Agenten ist, sondern auch das Gesetz, was jetzt in Vorbereitung ist, gegen Lesben, Schwule und Transgender. Und hier geht es darum, dass man
Transpersonen geschlechtsangleichende Maßnahmen verweigern will, dass man gegen die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs Geschlechtsangleichungen verbieten will, dass man Homopropaganda, wie immer man das nennt, wie in Russland verbieten will. Und genau das ist der Weg, für den sich Georgien entscheiden muss, Europa oder Russland. Beides wird zusammen nicht gehen. Vielen Dank. Grazie, onorevole Ceh. Prego. Dear colleagues, we've been here before, exactly a year ago, where we clearly laid out that the foreign agent law cooked up in Vladimir Putin's Russia is deeply anti-democratic. Its sole purpose is to crush civil society. It is incompatible with EU values, and if Georgian leaders are serious about their European path, they should revoke it. And a year ago, they did revoke it. And now it's introduced again. And sadly, this tells us a lot about the EU's credibility to spur democratic reforms in accession countries. Our demands are just not taken seriously. And colleagues, it's clear where this credibility gap is coming from. We know that, sadly, this law has been copied not only by autocrats outside the EU, but also inside the EU. In 2017, Viktor Orban's government passed an exact replica of this law, and it took the European Court to strike it down. And then last December, the so-called Sovereignty Protection Bill was passed, which is in spirit the very same oppressive tool. It is crystal clear. To be able to credibly stand as a force for democracy and the rule of law, we have to have our own house in order. Thank you. Grazie. Passiamo ora al catch the eye. Hanno fatto richiesta di intervento l'onorevole Olekas. Prego. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš visiškai palaikau jūsų poziciją. Iš tikrųjų, ne kartą šituose rūmuose mes buvom susitikę ir ne tik čia, su Gruzijos atstovais, su Sakartvelo žmonėmis bendravome pačiam Sakartvele ir visą laiką girdėjome jų norą būti Europos dalimi. Sakartvelo suteikimas kandidatės statuso buvo pavyzdys, kaip valdžia bando eiti tuo keliu. Tačiau šiandien mes girdime apie pasiūlymą priimti rusų agentų įstatymą, kuris visiškai yra priešingas mūsų vertybių. Todėl niekaip negalima leisti, kad dabartinė dauguma sustabdytų Sakartvelo žmonių norą būti mūsų šeimos nariais. Mes turime paremti kartvelus, kad jie galėtų jungtis į mūsų Europos šeimą ir turime pritaikyti sankcijas tiem, kurie nuo antros automobilio sėdynės bando vairuoti dabartinę daugumą. Ponui Ivanašviliui iš tikrųjų turi būti pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos. Ačiū. Grazie. E a facoltà ora di intervenire l'onorevole Ballas. Prego. Grazie, Presidente. It has to be said, the EU has some neck lecturing Georgia on rule of law when we're sending weapons into a genocide and German police are cracking down on civil society like 1930s Nazi Germany. Transparency International have called for sanctions against Georgia to defend democracy. They couldn't care less about Georgian democracy. They care about the money they get paid to interfere in it. Through NGOs, the EU and US use their wealth to set up parallel publics in non-EU countries like Georgia. These influential, yet unelected NGO representatives have access to resources and politicians in Brussels and Washington. They hold sway in institutions, effectively spread propaganda and police the terms of debate. They stir up protest and destabilisation in order to forward the strategic aims of their foreign paymasters. The Foreign Agents Law is flawed, but if it is enacted, it will be a result of anti-democratic EU and US meddling in Georgia. You have pushed too hard for too long. Grazie, Presidente. So here we go again, giving out about foreign interference in Georgia while brazenly interfering ourselves. We never talk about the reality of life in a country where almost a quarter of the population lives abroad, driven out by abject poverty and non-existent labour rights. The median wage in Georgia is about €360 a month. Emigration
is the main thing Georgians expect from EU membership. They're not starry-eyed believers in our values. They've much bigger problems to worry about. And while the EU zealously runs the rule of law over every aspect of Georgian law and society to see if it measures up to our values, it does absolutely nothing to improve wages or conditions in Georgia. You couldn't care less about them. Georgia's NGO class is absolutely maximalist when it comes to liberal reforms, but like the EU is meekly minimalist when it comes to the building blocks of a decent life: workers' rights, minimum wages, social security. That's what happens when your grassroots movement is led from the top and powered by grant money. You'd see deeper roots and an astroturf pitch. Would we stop interfering and allow the Georgians to set up their own future? Grazie, abbiamo terminato le richieste di catch the eye e quindi la parola va per la replica, chiedo scusa, al nome della Commissione al commissario Lenarčič. Prego. Madam President, honourable members, this debate today demonstrates that we share the wish of seeing Georgia succeed in its reforms and on its European path. And this is also the wish of the people of Georgia. And now we need Georgian leaders to deliver, to work hard on the reforms, to advance on its chosen European path. Being a candidate country requires a new level of efforts and also increases the responsibilities of the government, the opposition and civil society. Ahead of the next enlargement report this autumn, the EU will continue to monitor the reforms put forward. We stand ready to support the country in all reform efforts. But we will clearly denounce any decision that might undermine democracy, human rights and the rule of law. This is all for the benefits of the Georgian people. And we are today denouncing the attempt to reintroduce the law that we have already condemned last year. Thank you. Grazie a lei, Commissario. Comunico di aver ricevuto 5 proposte di risoluzione a conclusione della discussione, dunque la discussione è chiusa e la votazione si svolgerà nella giornata di giovedì. Ora l'ordine del giorno reca dichiarazione del vicepresidente della Commissione, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, situazione ad Haiti. Ricordo agli onorevoli deputati che per questa discussione si terrà un unico giro di interventi e non è prevista la procedura catch the eye. Dunque iniziamo subito questo dibattito e ha facoltà di intervenire a nome della Commissione il commissario Lenarčič. Prego. Madam President, honourable members of the European Parliament, the political, social and humanitarian crisis in Haiti continues unabated, with the dire situation exacerbated by the surge in violence perpetrated by armed gangs, notably in the past few months. This rampant insecurity, which severely hinders the capacity of state institutions to function, is alarming. Reports from the UN Integrated Office in Haiti paint a bleak picture. Lawless gang violence has permeated all aspects of daily life, particularly in Port-au-Prince, where human rights abuses have reached unprecedented levels. Approximately 80% of the capital is under the direct control of gangs, leading to the closure of major ports and the airport. The consequences of these closures on the imports of food and medical supplies are disastrous. Regional dynamics also play a crucial role, with illicit firearms fueling gang-related activities and drug trafficking across the Caribbean and towards Europe. Violence has also spread to rural areas and essential services, with hospitals and schools becoming targets of violence. Haitian women bear a disproportionate burden of this crisis, with cases of gender-based violence and rape increasing dramatically. The situation has forced the internal displacement of hundreds of thousands of people, including a significant number of children.
This violence has translated into an acute humanitarian crisis, and millions of Haitians require urgent humanitarian assistance. We continue to support the people of Haiti by any means in our power, working with humanitarian partners, and despite huge security and logistic challenges, the EU committed nearly 40 million euros in humanitarian aid in the last 2 years and is committing 20 million euros more in 2024. In April, an EU humanitarian air bridge was launched, and it has successfully delivered 62 tons of medical supplies and relief items from our stockpile in Panama to Haiti. It is also imperative to curtail the flow of illicit arms and strengthen law enforcement and border control measures. The EU supports the training, equipment and customs control efforts of the Haitian National Police through our €3 million contribution to the UNDP-managed basket fund. Amidst this crisis, political negotiations continue, although maybe too slowly. We congratulate our partners in CARICOM for their continuous efforts in bringing the main Haitian stakeholders together to pursue this dialogue. Progress has been made with the power-sharing agreement reached in Kingston, Jamaica on 11 March on the establishment of transitional governance structure with the appointment of a new transitional presidential council and of its members. This is an important step as it opens the way for the deployment of a multinational security support mission to strengthen the efforts of the Haitian National Police in its fight against the gangs, restore the rule of law and the basic security conditions in the country, and ultimately pave the way for the holding of free and fair elections. The EU stands ready to provide its support to the broader objectives of this mission. The process is not yet complete. We urge all Haitian political forces to continue the work by appointing an interim prime minister and government, as well as selecting members for the Provisional Electoral Council. As a long-standing partner of Haiti, the EU is determined to remain engaged and to accompany Haitians during these difficult times. Thank you. Grazie. È facoltà ora di intervenire l'onorevole Lopez Gil. Gracias, señora presidenta. Haití se encuentra sumido en un estado de emergencia grave. La inseguridad es una lacra extendida por todo el país, a todos los niveles de la sociedad. Nadie está a salvo de la violencia, la precariedad o la inestabilidad política e institucional. Esto ha provocado el éxodo de más de 2 millones de haitianos, es decir, más del 15% de su población, que han tenido que abandonar su país para labrarse un futuro en países como los Estados Unidos, la República Dominicana o Chile. Es inaceptable que el país esté dominado por bandas armadas, pandilleros que no tienen respeto por la vida humana, que actualmente controlan a más del 80% de Puerto Príncipe, su capital. Es inadmisible la corrupción que inunda las instituciones públicas y la privación de los derechos sociales y políticos de todos los haitianos, quienes no han acudido a las urnas para elegir a sus representantes desde las elecciones del 2016, donde hubo una participación de a menos solamente el 20% de sus habitantes, de sus registrados, lo que nos da a entender que hay una falta de confianza de los ciudadanos para sus instituciones. Además, su Asamblea Nacional está vacía desde el 2023. Desde el Parlamento Europeo hacemos un llamamiento urgente al Consejo de Transición Presidencial para restaurar el orden y nombrar un presidente interino que pueda llevar al país a un proceso electoral democrático, mediante el cual los haitianos puedan elegir a sus representantes. Grazie. Onorevole Zurrigno. Senhora Presidente, Senhor Comissário, o Haiti é Estado politicamente e institucionalmente estilhaçado, nas mãos de gangues organizados e com uma população exposta a sofrimento brutal. Em particular, desde 2018, o assassinato do Presidente Jovenel Moïse,
O devastador terremoto de 2021 e o escalar permanente da violência conduziram a um contexto de profunda catástrofe humanitária. A violência, a escassez de bens alimentares e a falência dos sistemas de saúde e de educação fazem com que se estime que 45% da população do Haiti esteja em estado de necessidade. Não podemos ignorar que ao longo deste mandato várias vezes debatemos a situação do Haiti nas comissões deste Parlamento, no plenário, e concluímos sempre, com largo consenso, pela necessidade de uma ação urgente. No entanto, não obstante as nossas intenções expressas, as ações foram restritas e a situação no terreno nunca se inverteu. Muito pelo contrário, continuou a degradar-se. É preciso garantir que o Conselho de Transição, cujo objetivo será designar um novo Primeiro-Ministro, assegurar a estabilização institucional e garantir a realização de eleições presidenciais imparciais até fevereiro de 2026, tenha o apoio necessário para exercer a sua missão. Para isso, a rápida constituição e intervenção de uma missão apoiada pelas Nações Unidas é determinante para conseguirmos um contexto de segurança, para que seja cumprido o calendário de normalização institucional. É também fundamental para permitir a reabertura dos portos e dos aeroportos, a ação decisiva para fazer face à catástrofe humanitária, à fome e à carência de medicamentos. Chega de palavras. É tempo de agir. O Haiti não pode ser mais uma crise esquecida. Muito obrigado. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Orville. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, viol, kidnapping et famine, tel est le quotidien des Haïtiens et les terribles supplices qu'utilisent les gangs comme armes de guerre, ciblant en premier lieu les femmes et les enfants. Les Nations Unies ont encore rappelé la semaine dernière que la crise alimentaire en Haïti est l'une des pires au monde, touchant 44% de la population. Face à l'effondrement de la situation politique, humanitaire et sanitaire, nous devons agir. L'Union européenne doit être au rendez-vous de la paix et de la démocratie. D'abord, en appuyant la mise en œuvre de l'embargo sur les armes des Nations Unies, lesquelles prolifèrent. Ensuite, en adoptant des sanctions européennes massives contre tous les soutiens aux gangs, y compris au sein de la société civile, de la police et des institutions publiques et politiques. Enfin, avec un audit et un rapport précis de la Cour des comptes européenne sur la manière dont les fonds de l'Union sont dépensés en Haïti. Rien ne pourra avancer si nous ne nous attaquons pas au nœud du problème, les gangs. Le peuple haïtien doit pouvoir compter sur le soutien des Européens. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Rose. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. La crise à Haïti a encore franchi un cap. Entre le 1er janvier et le 20 mars, plus de 1400 personnes ont perdu la vie dans les violences liées aux gangs. Plus de 5 millions d'Haïtiens, dont 3 millions d'enfants, dépendent de l'aide humanitaire pour leur survie. La création d'un conseil présidentiel de transition est une bonne chose, vous l'avez dit, mais sa composition suscite des inquiétudes parmi la société civile. Nous devons rester vigilants et soutenir une véritable transition démocratique. Nous pouvons aider Haïti avec 3 mesures concrètes. Appliquer fermement l'embargo de l'ONU sur les armes, instaurer un moratoire sur les expulsions d'Haïtiennes et Haïtiens malgré la situation critique dans le pays. Près de 300 000 personnes ont été expulsées vers Haïti depuis 2021. Enfin, imposer des sanctions ciblant les gangs et les membres de la classe politique qui les soutiennent. Pendant trop longtemps, la communauté internationale s'est appuyée sur les élites corrompues qui ont contribué à l'impasse actuelle. Elle doit changer d'approche, promouvoir la démocratie en Haïti, s'appuyer sur la société civile et les accords de Montana. Merci. Grazie. Onorevole Pircabas. Chiedo scusa. Pirbacas. Ecco, ora l'ho detto meglio. Grazie. Monsieur le haut représentant, Monsieur le Président, chers collègues, que s'est-il passé depuis notre dernier débat sur Haïti? Les meurtres ont augmenté de 50% au premier trimestre selon l'ONU.
Plus on parle d'Haïti, plus les bandes armées y sèment la terreur et la mort. Le gouvernement haïtien est tombé, ce qui va dans le sens de l'apaisement. Le Conseil de transition a timidement commencé ses travaux pour dessiner une issue politique à la crise, mais sa légitimité est faible. Il n'y a même pas de femmes parmi ses membres titulaires. L'urgence aujourd'hui est humanitaire. Plus de 1,6 million d'Haïtiens sont confrontés à une insécurité humanitaire aiguë. C'est en leur direction que l'Union européenne doit agir. Je tiens à saluer le pont aérien ponctuel mis en place par la Commission. C'est peu, mais c'est bien. J'appelle en revanche à mettre en place un pont aérien permanent doté d'une logistique pérenne. Si nous voulons faire de l'Europe une puissance géopolitique, nous devons être capables de mettre en place ce style de grande opération. Notre diplomatie humanitaire doit être capable de penser à moyen et long terme à la rédaction face à l'urgence. Nous devons substituer une logique d'accompagnement dans la durée. Je souhaite qu'Haïti serve de laboratoire à cette nouvelle ambition de l'Union européenne. Je vous remercie et je compte sur vous. Merci. Grazie a lei, onorevole. Ora ha facoltà di intervenire a nome della Commissione per la replica il commissario Lenarčič. Prego. Madam President, honourable members, the debate that we just held illustrates the complexity and the gravity of the multidimensional crisis in Haiti. From a political and humanitarian perspective, the situation remains one of the most tragic and visible crises in the Americas. Unfortunately, we must also acknowledge that the humanitarian situation is not receiving an adequate international response. More robust, collective efforts are needed to enhance the delivery of life-saving aid to Haitians. A genuine Team Europe approach is crucial at this point to take up this challenge, and the European Commission is determined to play its part. At the same time, we very much hope the transition plan, as was agreed, will be viable and sustainable, as this is currently the best hope for the country. It will be therefore vital to see this political breakthrough quickly translating into concrete results on the ground. In this process, the Haitians will continue to be able to count on us. Thank you. Grazie commissario. La discussione dunque è chiusa. E passiamo al prossimo dibattito. L'ordine del giorno reca la raccomandazione dell'onorevole Cavazzini e dell'onorevole Botenga, recesso dell'Unione dal Trattato sulla Carta dell'Energia. E allora cominciamo la discussione dando la parola alla relatrice, l'onorevole Cavazzini. Prego. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der März 2024 war der 10. wärmste Monat in Folge seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das Jahr 2023 war mit Abstand das heißeste Jahr aller Zeiten. Ein Rekord jagt den nächsten, eine Naturkatastrophe die andere. Wir müssen dringend handeln, schnellstmöglich von fossilen Energien wegkommen und investieren in erneuerbare Energien. Und die EU hat sich mit dem Green Deal auf den Weg begeben in den klimaneutralen Kontinent. Doch es gibt viele Hindernisse. Der Vertrag über die Energiecharta ist das beste, oder soll ich vielleicht sagen, das schlimmste Beispiel für eine Struktur, die uns an Fossile fesselt und die dringende, notwendige Energiewende verteuert und verlangsamt. Der Vertrag ist das Investitionsschutzabkommen, unter dem es bei weitem am meisten Klagen gab.